Здравствуйте, меня Greetings. зовут My Оксана name is Divisenko. Oxana И меня Divisenko. без суда и With neither следствия trial nor признали investigation, участником Russian Ministry организации of инагента. Justice За что? proclaimed me a Да ни member за of a что. foreign agent organization. Сама For я из what? For Воронежа. nothing. Всю жизнь I'm from проработала в Voronezh одной city. I've единственной worked my entire организации life for РЖД just one простым organization, сотрудником. Russian Railways, as a 26 common лет employee. непрерывного стажа. I have Дети мои 26 родились years of в России, uninterrupted учились service. в России. Никогда на меня не было My оказано children were никакого born in Russia иностранного and studied in влияния. Russia. I have Никакого never been иностранного subject to any финансирования foreign я influence. никогда I не have never получала. received any foreign Никакой funding. I инагентской have never been деятельностью involved я in не any foreign занималась. agent activities. За I have границей never been никогда abroad. не была. Все, что я Everything I have делала done для has страны, been for my для country, народа, for для Russia, России. and for А Russian именно, people. например, For во время example, пандемии during the pandemic, I добилась ensured предоставления that medical гражданам права intervention was выбора carried out on добровольного a truly медицинского вмешательства voluntary в пандемии, basis. законного права The обучения, legal right to очного full-time обучения education нашим for our детям и children. так далее. Теперь, когда меня внесли в Now, реестр after being иностранного designated агента, a foreign я не agent, имею I am права banned from участвовать в participating in выборах. elections, public events, Иностранный агент teaching. не имеет права участвовать в массовых мероприятиях, заниматься просветительской деятельностью, преподавать. Он обязан платить As a подоходный foreign налог agent, I am required to 30%. pay Обязан 30% income бесконечно tax сдавать and submit отчеты в endless Минюст. reports to the Ministry of Каждое свое Justice. слово I я am должна required to label маркировать every word I плашкой say об as a foreign инагентстве. agent. А And they are еще planning to rob предполагают me as a в foreign будущем agent лишить for my пенсии. pension in the Это future. что What's такое? this? Да, сейчас время такое, и враги не дремлют. И есть люди, Well, которые we live in вредят tough нашей time, стране, and но enemies я к are ним always не on their lot. отношусь. Моя There история, are к people who сожалению, harm не our country, единственная, когда but признают I'm not one специально of them. иностранным агентом для того, чтобы заткнуть рот I was человеку, designated a который foreign не agent to боится говорить silence me, правду, a human rights правозащитнику, activist, a journalist who журналисту. isn't К afraid to сожалению, speak такая up. история моя And не my story единственная. isn't the Меня only one. признали I участником was designated инагента a member of a ОСВР, foreign agent organization, Общенародного the союза возрождения OSVR, России. the All И People знаете, Union за for что Revival of эта Russia. организация попала в Do you список know why инагентов? this organization За was put то, on the что foreign agent list? активисты ОСВР, Because OSVR как и activists другие participated многие in the общественные Congress of People's организации участвовали Representatives, в where съезде народных 18,000 people представителей, unanimously где voted to 18 elect Svetlana тысяч Ladarus голосов as the прозвучало people's за leader. то, It's чтобы important to признать understand лидером that народа Ladarus России wasn't Светлану present at the Михайловну Congress, Ладарусь. Самой as Светланы she was Михайловны already на этом under съезде political не было. prosecution Да и вообще and на on тот the момент она уже international находилась wanted в list. политических гонениях, в международном розыске и Ladros took no никакого part in the участия в OSVR деятельности activities. ОСВР не принимала. Но заказ есть заказ, и Ладарусь признали However, иностранным somebody had агентом. commanded and Знаете, Ladros что was Минюст сказал? designated a Минюст foreign сказал, agent. Do you что know Ладарусь в how the Ministry 2010 of году Justice выехала justified из its страны decision в to Германию designate и больше не Ladros as a возвращалась. foreign А agent? еще она занимается They политической stated that деятельностью. in Вот. И 2010, поэтому Ladros она left for иностранный Germany агент. and never returned. Хотя при этом Plus, никакого she is иностранного involved in финансирования political у Ладарусь activities. тоже To prove нету. otherwise, Но Ladros' ее passport признали was иностранным агентом. presented to the Несмотря на court то, with a что stamp суду indicating был she came показан back to Russia заграничный after leaving паспорт, for в Germany in котором была 2010. отметка о въезде в Besides, страну. she ran for Несмотря presidency на in то, 2012 что and for Ладарусь mayor of сама Moscow лично in участвовала 2013. на выборах президента в Besides, 2012 Ladros году. hasn't had Несмотря на то, any что foreign Ладарусь участвовала funding в or 2013 году influence. на All выборах evidences в were мэры. ignored, and the court Но ruled to почему-то consider все это Ladros было a foreign agent. проигнорировано. Therefore, the И Ministry of Ладарусь, Justice Минюст, arbitrarily просто appointed явочным Ladros as порядком the назначил head of the руководителем ОСВР, OSVR, без branding the доказательно entire public заклеймив organization as a иностранным foreign агентом agent всю without общественную evidence. организацию I believe ОСВР. I was Я added считаю, to что the меня foreign внесли в agent список list for инагентов my за active мою civic гражданскую position, активную for позицию, criticizing за the критику government, власти. that is, for something То that есть за isn't то, prohibited by law, что but не rather запрещено encouraged, ни as законом, Vladimir ни Putin Конституцией, himself has а даже stated, that приветствуется. assessing the Как government сообщал сам performance Владимир Путин, cannot be оценка prohibited under any деятельности pretext. власти I не have a может быть question. If запрещена me, ни a под common каким Russian предлогом. Railways Это employee абсолютно from точно и Voronezh совершенно. was listed as a И foreign у меня agent, возникает вопрос. then Если why я простой aren't работник those who are РЖД actually из foreign Воронежа, agents инагент, added to this то list? почему в список Those инагентов who не own вносят property тех, кто abroad, им на whose самом деле children study является? and live Тех, abroad, у кого and who hold за citizenship границей in other недвижимость, тех, у countries? кого дети учатся и Why живут за Yakunin, границей и the former имеют head of гражданство Russian других стран. Railways, has Но not been почему recognized бывшего as a главу foreign РЖД agent? Якунина не After признают all, his инагентом? son, У него Andrei, сын studied Андрей abroad for a
долго long учился time, за has lived границей, in his жил в own house in собственном доме London, в purchased Лондоне, for который был, на минуточку, 4.5 billion куплен pounds за sterling. The 4,5 house миллиарда was registered фунтов in a стерлингов. Panamanian И offshore этот company, дом by the way. был зарегистрирован Victor, на панамских Yakunin's офшорах. second А son, сын has Виктор lived in жил Switzerland, вообще в and yet Швейцарии. they Я consider инагент, me a а foreign Якунина agent, инагентом and не Yakunin признает. isn't recognized as Почему не one. признают иностранными Why агентами aren't officials чиновников, and State депутатов Duma Госдумы? deputies Почему они recognized сами as для foreign себя agents? сделали Why исключение did they из make an закона? exception for В любой themselves? демократической In стране any перед democratic законом country, все everyone is равны. equal before И the law, закон, and a в law котором that верхи places ставят себя those in power выше above the него, law is закон этот unconstitutional, is illegal антиконституционен. actually. Никому No не one дано has the право right to исключать exclude себя из themselves from закона. law. Я I считаю, believe that что the в нашей fundamental стране principle of нарушен democracy основной has been принцип violated in демократии. Russia, that Все перед everyone is законом equal before равны. the law. No one Никто is не exempt from освобожден a от ответственности responsibility. перед законом. How did Почему it happen иностранными that агентами не officials признают with тех, clear кто and obvious очевидно signs of имеет foreign иностранное influence and финансирование foreign и financial иностранное support влияние? cannot be Руководитель declared Минюста foreign agents? Чученко сам он агент. Churchenko, Чученко the head долгое of the время Ministry of работал Justice, is исполнительным effectively директором a foreign agent. компании He worked for a long time Росукрэнерго, as the которая была executive зарегистрирована в director of Швейцарии. Его дочка Rosukrenergo, a родилась в company Германии, registered in училась в Switzerland. Лондоне, His daughter was born in в учебном Germany and заведении, studied in которое London входит в at число one самых of the лучших world's учебных best заведений educational мира. И он institutions. потратил на ее He обучение spent 10 10 million миллионов rubles рублей. on her Это не education. иностранное Isn't влияние? that foreign Сестра influence? супруги Чученко, Яна Яна Тихонова, Tikhonova, числится Churchenko's директором wife sister, сразу is listed 3 as офшорных director of компаний 3 на offshore Виргинских companies in островах. the Virgin Племянница Islands. Чученко, Анастасия Churchenko's niece, Троицкая, Anastasia закончила в Troitskaya, 2014 graduated году from the London Лондонскую School of школу экономики. Economics in Еще один 2014. Михаил Another Мишустин one is занял Mikhail 15 Mishustin, место среди ranked самых 17th влиятельных among the евреев most мира. influential Jews in Он the world. владел через Александра Through Удодова, это Alexander муж сестры, Udodov, his 6 sister's husband, квартирами he owned в 6 новом apartments жилищном in a new комплексе в residential Нью-Йорке, complex in New York City рядышком с near Wall Уолл-стрит. Street. И квартиры These эти стоили apartments were worth $6,5 $6.5 миллионов. million. А дети Mishustin's Мишустина children учились studied в in Switzerland Швейцарии, at the most elite в school, самой where элитной tuition школе, is 100,000 rubles a обучение в year. которой стоит 200 Princes тысяч and за the год. children of rulers of В various этих школах countries учатся attend the school. принцы, короли, What do правители you think разных of стран. that? Как вам? Во время работы в налоговой Мишустин While получал working in the крупные tax суммы от service, Всемирного Mishustin банка received на large sums модернизацию from the нашей World и Bank to нашей с вами modernize our налоговой tax системы system и and создание create total тотальной слежки surveillance за of каждым each из of нас. us in Как вы Russia. думаете, What do you будет think? ли Would Всемирный the World банк Bank invest its money вкладывать свои without its деньги, own не interest имея in the на это mind? своих интересов? So Mishustin Значит, is Мишустин pursuing the в interests of the России World Bank проводит in интересы Russia. Всемирного And what банка, about а the State Госдума, Duma? думское The State Duma большинство, majority, они же according to сами the по laws своему же they закону themselves passed, являются are инагентами. real foreign Еще в agents. 2012 году Back in Виктория Нуланд 2012, заявила, Victoria что Nuland партия «Единая declared that the Россия» — это United Russia проект Party Госдепа was a США, project of запрещенный в USAID, России which is организацию ЮСЕЙД. banned in Russia И today, что and that United Russia's финансирование «Единой funding России» comes from the идет из US США in the form of грантами. grants. А In издание «Коммерсант» 2020, Kommersant посчитало newspaper в 2020 calculated that году, что 22 22 Russian депутата State Duma Госдумы и deputies 6 and сенаторов 6 имеют senators квартиры и own виллы за apartments границей. В and основном villas это в abroad, Испании, Болгарии, primarily in Франции Spain, и на France, Кипре. Cyprus. Госдума But прямо Russian State законодательно Duma has запретила explicitly себя, prohibited itself, Путина, Putin, and религиозное religious объединение associations from being признавать иностранными recognized as агентами. foreign agents. А And the демократический democratic принцип principle гласит, states все перед everyone законом is equal равны. before the Никто law. исключением No быть one не can be может. exception. Вот тут-то This is where the демократический democratic принцип principle is напрямую violated. нарушен. Я считаю, что я, I как believe гражданка that as a России, Russian имею citizen, все I have права, no less не rights меньше, than чем Mishustin and депутаты и Churchenko. Чученко. И не позволю отнимать мои I гражданские will not права allow my тем, civil кто rights сам to be должен taken ответить перед away by народом. those who Я must вызываю на answer to the публичную people дискуссию themselves. главу I challenge Минюста Minister of Чученко, Justice Churchenko, председателя State Госдумы Duma Speaker Володина и Volodin, председателя and Prime Minister правительства Mishustin Мишустина. to a public Как debate. так получилось, How is что it я that I'm a инагент, foreign а вы agent, нет? but you are not? Почему в законе Why прописано, does что the law представители stipulate публичной that government власти не officials могут быть cannot be признаны considered foreign иностранными agents, агентами, even даже if they если have foreign funding у and них are under есть foreign influence? иностранное финансирование, Respond to и me они within 5 находятся days. под The иностранным people are влиянием? giving you a Ответьте мне в countdown. течение 5 Will дней. you or will you Народ not объявляет вам respond обратный publicly отсчет. before all the Ответите citizens вы of the или country? нет в I публичном appeal to popular пространстве bloggers перед and всеми
opinion гражданами leaders страны. such as Я обращаюсь Ksenia к популярным Sobchak, блогерам, Irina к лидерам Zhiltsova, общественного Pavel мнения, Ivanov, таким как Marina Ксения Melechova, Собчак, and Anya Ирина Lebedeva, Жильцова, asking them Павел to bring Иванов, this Марина blatant Мелехова, Аня injustice Лебедева to с light. I просьбой demand осветить that эту those who вопиющую are foreign несправедливость. agents be Я требую recognized as признать such. инагентами тех, Those who work кто for the инагентом benefit of other является.
countries тех, кто to the работает на благо detriment других of our стран во Russia. вред I нашей also России. demand that И this снять stigma это be клеймо с removed тех, from those who кто не are имеет not foreign признаков agents. инагентства. People who have Люди, которые пробрались к infiltrated the законодательной legislative власти, branch are принимают те passing laws законы, that violate Russia's которые нарушают fundamental law, основной the закон России, Constitution, and they Конституцию, и must answer должны to the ответить people. перед народом. The people Народ are waiting. ждет.